Creo que tenemos la suerte de vivir en una generación que va a experimentar un gran cambio en nuestras sociedades gracias a la explotación de estas nuevas tecnologías. Tanto inteligencia artificial como robótica creo que van a ser protagonistas de muchos cambios en nuestras empresas y en nuestras sociedades. Entonces, son un papel principal en el futuro, yo diría que de muchas industrias, de muchos sectores, y creo que somos unos privilegiados por estar viviendo este tiempo. Yes, students that are learning at the moment will enter in a very different industry that will be fully transformed by artificial intelligence. So there is less stress on kind of knowing the basic algorithms. Of course, that knowledge still needs to be there, but doesn't need to be that deep as in the past. What's important now is the capability of taking the problem domain, understanding what tools are best to use the problem, and then how to acquire the required data, how to clean that data, and work with a diverse group of people to come up with a working solution. It was challenging, and for the future, it's difficult to say. What I would recommend, perhaps joining up with this learning by doing things, and with this playing tasks, to have this somehow aligned with the tasks that companies are doing. That I mentioned, for example, I know people counting or detecting some edges or counting objects or things like that, perhaps. Yeah, I would say higher focus on using pre-existing models of some sort, like whatever those are, like some traditional deep neural networks, like convolutional neural network, or some large language models, or something in that sense, and then combining those. I think that's the way to go. Yeah, so I view AI, and I think actually a lot of the other things mentioned, so robotics, computer vision, and smart environments are really just different aspects of AI systems. So I view it as a totally transformative technology. It's something I believe that our client companies will use in the not that far future, rather quite near future, across practically all of their functions. But on the other hand, I also view the technology as very transformative for IT services companies as well. So the way how we build software products, how we architect them, how we deploy them, practically every stage of this process, I believe, will be hugely impacted with the AI. And in fact, it is already so. So we as a company are using AI tools across many of the stages that I mentioned, and I only see this as continuing to grow. Yo creo que si la inteligencia artificial, incluso tal y como la tenemos ahora, que falta integrarla más en el día a día, creo que sin ella no se puede competir ya. O sea, ya estamos viendo un impacto suficientemente significativo, sobre todo a nivel velocidad, a nivel producción, que estas herramientas nuevas facilitan y que si no las usáramos no avanzaríamos lo rápido que tenemos que avanzar para poder competir en el mercado. Entonces es bastante clave. Si no eres capaz de usar este tipo de herramientas, te quedas atrás ahora mismo. No solo en mi sector, sino un médico no va a poder trabajar a la misma velocidad y con la misma precisión que trabajan otros médicos si no utiliza este tipo de herramientas. Lo mismo en cualquier puesto. Una persona de ventas, una persona de nuevo gestión de proyecto, una persona de producto, necesita de estas herramientas para poder avanzar a la velocidad y producir como produce la gente hoy en día. Y luego, de la mano de gente que pueda usar esta tecnología, va a haber más y más perfiles requeridos para poder generar esta tecnología. Bueno, lo veo muy necesario. No es que lo vea muy necesario por la temática en sí misma, sino porque la industria hoy en día lo demanda. Es decir, hoy en día a nivel
estas tecnologías de las que estamos hablando en cualquier empresa está presente. Entonces, tanto la universidad como la formación profesional tiene que adaptarse a ello y tiene que plasmarse en un papel, pero con datos reales.